At the highway that I am driving in, Я хочу ехать и по дороге видеть эти красоты. I want to drive by and to see this beautiful thing. Ему говорят, Ваше Высочество, уже проект есть, уже все спроектировано. He was told, Your Majesty, we already have the design, everything has been planned. Перепроектируйте, переделайте. Then he said, just redesign it. Вот проект переделан технопарка. So the Technopark project has been На самом redesigned. видном месте это фасад нашего будет инновационный центр. And at the very front, at the very visible place, we will have our innovation center. Здесь площадка сначала, вот здесь мы стоим, а потом уже более узкая полоса идет куда-то, что-то прямо. And so the platform will be here where we are standing, and then the track, more narrow track, will go there 3 kilometers. Мы планируем построить 4 тестовые трассы We are planning to build 4 test tracks, для условий жарких стран, для тропиков. which will work under hot conditions for tropical countries. То, что мы построили в Беларуси, это для холодного климата. What we build in Belarus is for cold climate. И нам здесь говорят, ну у вас снег, у вас зима, а у нас жара, у нас песок. So they told us, you have snow, you have winters, but we have the opposite. We have heat, we have sand. У нас бывают песчаные бури, у нас в воздухе соли морские, они еще разъедают, и в почве соли. We may have sandstorms, we have salt in the air, we have salt in the soil, and this salt erodes everything. Железнодорожники не могут строить железные дороги, их заметают песком. And railroads cannot be built because they get covered by sand. Вы покажите здесь, что это все будет работать. So you have to show us here that it's going to work. И тогда мы вам дадим десятки проектов. Then we will give you tens of projects. И они есть, эти проекты. По многим из них мы уже подписали соглашение, но я не буду просто это озвучивать. There are projects already, and we have signed agreements for many of them, but I will not go into details here. И поэтому мы начали с одной трассы, мы там тоже пройдем на 400 метров. So we started with one track. We will go and see. It's 400 meters. 200 метров повисающие, потом 100 метров, 200 метров. So it will be 100 meters, 200 meters, and 100 meters. Две промежуточные опоры, 2 станции, Ангернакова. So 2 anchor supports and 2 stations at the ends. Самую сложную часть мы уже сделали, пока это не видно здесь. We have already done the most complicated part, which you cannot see here. Мы, во-первых, сделали за короткий срок очень сложный проект, проектную документацию. First of all, we have made the project documentation, which is very complicated, in very short term. В том числе спроектировали Unicар We have also redesigned Unicar в тропическом исполнении. for tropical climates. Его изготовили. We have manufactured it, Он прошел испытание в Беларуси. and it has been tested in Belarus, В том числе в термокамере при плюс 60 градусов. including in thermal chamber with plus 60 А в салоне degrees. было 22 градуса. But it kept 22 degrees within the Unicar. Сейчас эта машина едет сюда, мы ее самолетом привезем, потому что сроки поджимают. Now we will fly that Unicar here because the terms are very short. Поставим внутри гостевого дома, We will place it within the guest house, и там откроем нулевой километр Трансnet. and so there will be the 0 kilometer for Transnet. И это произойдет 29 мая. That will happen on the 29th of May. Это вот такое. Стройка продолжается, So the construction goes on. поэтому не обращайте внимания на ту. Здесь вообще пустыня, тут все вот так вот перекопано. So don't pay attention to this chaos because basically it's a desert and everything has been dug up. И со временем, естественно, здесь будет все благоустроено, и But будет очень красиво. with time, of course, with landscaping, everything is going to be very beautiful. Здесь пойдет 3 трассы вдоль дороги. Here along the highway, we are going to have 3 tracks, Длиной по 2,5 километра. each 2.5 kilometers long. Опять же, все типы путевой структуры мы покажем. Again, we are going to show all the types of our tracks. Провисающие с большими пролетами. The hanging with long distances between the Жесткая путевая supports, the supports, фирменная. then the half rigid and the rigid one. И длина позволит получить скорость нам 150 км в час. And this length will allow us to have a
speed of 150 kilometers per hour. В Беларуси трассы все менее километра длиной. In Belarus, all our tracks are shorter than 1 kilometer. И максимальная скорость безопасная, которую можно получить, 90 км в час. Therefore, the maximum safe speed would be 90 kilometers. Но мы даже умудрились юнибайки и юнибусы загнать до скорости 103 км в час. But unibikes and unibuses, we were even able to speed up there till 103 kilometers per hour. А машины проектируются городские и грузовые на 150 км в час. But Штатные скорости. the city cars and the cargo cars are now designed for 150 kilometers per hour. И мы здесь покажем все типы подвижного состава. So we are going to show here all the types of our rolling stock, Городские и грузовые. both for city transportation and for cargo, В том числе для перевозки большого груза и большого количества пассажиров. including for transporting large cargo amounts and large numbers of passengers. То есть путевые структуры будут спроектированы на нагрузку 50 тонн, So the tracks will be designed for the load of 50 tons. по которым мы можем возить морские контейнеры весом 35 тонн, So we could transport sea containers that weigh 35 tons, и по которым могут пойти поезда вместимостью 300 пассажиров. and they could take trains with 300 passengers. Это здесь очень интересует именно вот это направление, а мы это в Беларуси показать не можем. So that's where we can show it, because we can't show it in Belarus. Там легкие путевые структуры, Because we have light tracks there, до 10 тонн. up to 10 tons. Это одна будет наша научная база. В том числе мы планируем здесь даже создать и институт Skyway. So this will be one scientific base for us, and we are also planning to create Skyway Institute here, Ну, в структуре университета американского Шарджа. within the structure of Sharjah American Где University. мы можем обучать студентов проектировать трудные дороги, строить, эксплуатировать. So there we will teach students to design, to build, and to service the string transportation. Но это только часть Skyway. But that is only one part of Skyway. У нас еще высокоскоростное направление и гиперскоростное. We also have the high speed and hyper speed directions. Здесь трассы очень короткие. Here the tracks are very short. Для того, чтобы получить 500 км в час, длина трассы должна быть минимум 25 км. In order to get 500 kilometers per hour, the track should be at least 25 kilometers long. Из них 10 километров надо разгоняться, 10 тормозить и 5 ехать. So it would be Штатной скорости. 10 kilometers for acceleration, 10 kilometers for riding, and 5 kilometers for breaking down. Поэтому нам отведен участок земли в Абу-Даби Therefore, we have a piece of land in Abu Dhabi, протяженностью 60 километров, which is 60 kilometers long, где будем в том числе гиперскоростные трассы делать. where we are going to also build hyper-speed tracks В форвардной трубе, где скорость будет до 1250 км в час. in the pipe that will be, the speed will be up to 1250, that is 1250 kilometers per hour. Минимум 30 километров разгоняться, 30 километров тормозить. Because they need at least 30 kilometers to accelerate and 30 kilometers to slow down. Поскольку самый большой эмират это Абу-Даби, And as the largest emirate is Abu то именно Dhabi, там нам и отвели это. therefore we got that piece of land right there. И параллельно, естественно, мы выходим на рынок, потому что все видят, что мы серьезные люди, мы строим, а не просто говорим. In parallel, this helps us win the market, because the people see that we are serious, we are not just talking, we are building. Поэтому доверие к нам растет, So the trust towards our company is growing. и скоро мы приступим к адресным проектам. And we will soon start the target project, До окончания строительства. even before we finish the construction here. В этом наша стратегия. That's our strategy. And now let's walk through. Посмотрим, правда, по песку. Let's see, well, we will have to walk on the sand in the desert. Советские.